Hi friends, welcome to స్టూడెంట్స్ మీకోసం ఎడ్యుకేషన్. ఈ వీడియోలో టీఎస్ ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించినటువంటి మోడల్ పేపర్ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. క్వశ్చన్ పేపర్ రిలీజ్ చేసిన గవర్నమెంట్ ఈసారి ఎక్కువగా చాయిస్ ఇవ్వడం జరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈ ఇయర్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో ఏ చాప్టర్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయని తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో లాస్ట్లో మనము ఈ మోడల్ పేపర్కి సంబంధించినటువంటి అనలైజింగ్ చేస్తాం. ఈ వీడియోలోకి వచ్చేసి బాటనీ సెకండ్ ఇయర్ మోడల్ పేపర్ అకాడమీ ఇయర్ 2021 ఓన్లీ, అంటే అకాడమీ ఇయర్ 2021-22 ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి వచ్చేస్తే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈసారి మనకు 15 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. 15లో మనం 10 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే రాయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హూ ప్రపోజ్డ్ లాక్ అండ్ కీ హైపోథెసిస్ అండ్ ఇండ్యూసివ్ హైపోథెసిస్. It is comes from third chapter enzymes. Mention the components of ATPs enzyme. What is their locations? Which part of enzyme show conformation change? It is comes from fourth chapter photosynthesis ion plants. First question వచ్చేసి third chapter. Second question fourth chapter. What is apical dominance? Name the growth hormone and that causes it. It is comes from sixth chapter growth and development. Fourth question, explain the term phenotype and genotype. It is comes from ninth chapter principal inheritance and variations. What is the cross between F1 progeny and homozygous recessive parent called? How it is useful? It is also comes from ninth chapter. Define true breeding, mention its significance. Sixth question, it is comes from also ninth chapter. Seventh question, in a typical DNA molecule, the property of thymine is 30% of the nDNA. Find out the percentage of other N bases. It is comes from 10th chapter molecular basics of inheritance. Eighth question, what is the difference between template strand and a coding strand in a DNA molecule? It is also comes from 10th chapter. Ninth question, what is the function of codon AUG? It also comes from 10th chapter molecular basics of inheritance. 10th question, what are the component of nucleotide? It is also comes from 10th chapter molecular basics of inheritance. 11th question, what is downstream process? It is comes from 11th chapter principle of biotechnology principles and process. 12th question, can a disease be detected before its symptoms appear? Explain the process principle involved. It is comes from 12th chapter biotechnology and its applications. What are fragmenters? 13th question, it is comes from 14th chapter microbes in human welfare. 14th question, name the scientist who we credit from showing the rule of principles and antibiotics. It is comes from also 14th chapter. 15th question, why does cheese have big holes? Name the bacteria responsible from it. It is comes from also 14th chapter. ఫ్రెండ్స్ మనకు 2 మార్క్స్ అయితే 15 వస్తాయి కదా ఫ్రెండ్స్. 15లో మనం ఓన్లీ 10 క్వశ్చన్స్కి మాత్రమే ఆన్సర్ చేయాలి. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్. సో 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ 9th 10th 14th చాప్టర్ల నుంచి మనకైతే రావడం జరిగింది. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ 9th 10th అండ్ 14th చాప్టర్ నుంచి రావడం జరిగింది. నౌ గో టు సెక్షన్ బి. సెక్షన్ బి వచ్చేసి మనకు 14 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. 14 ఆఫ్లో మనము ఓన్లీ 6 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి.
Explain different types of cofactors. It is comes from third chapter NGM. 14th question. Tabulate any 8 differences between C3 and C4 plant cycle. 4th chapter photosynthesis in higher plants. 18th question. What are the physiological response from gibberellins in plants? 6th chapter plant growth and development. 6th chapter plant growth and development. 19th question. Mention the advantages of selecting pea plant from experiment by Mendel. It comes from 9th chapter principle of inheritance, biotechnology principle of inheritance and variations. Explain the incomplete dominance with example. It comes from 9th chapter. Define law of segregation and law of independent association. 9th chapter. Define and design a test cross. It is also 9th chapter. Write a short note on restriction engine. It is 11th chapter. Microbes in human welfare. 24th question. Write a very few amount of BT cotton. Comes from 12th chapter biotechnology and its applications. 25th. Give a very few amount of pest resistant plants. 12th chapter. 26th question. Define transformation in Griffith experiment. Discuss how it is helping in identification of DNA as genetic material. Comes from 10th chapter molecular basics of inheritance. 27th. Write the important features of genetic codon. It is also from 10th chapter. 28th. On the diagram of secondary structure of tRNA show below, label the location of the following parts. 10th chapter. What are the difference between DNA and RNA? It is also comes from 10th chapter. మనం చూసుకుంటే మనము 26, 27, 28 క్వశ్చన్స్ 4 క్వశ్చన్స్ అనేవి 4th చాప్టర్ నుంచి కవర్ కావడం జరిగింది. సారీ ఫ్రెండ్స్, 10th చాప్టర్ నుంచి కవర్ కావడం జరిగింది. మనం సెక్షన్ సికి వచ్చేసి మనకు 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి 4 ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్. రూల్లో మనం 2 క్వశ్చన్స్కి మాత్రమే ఆన్సర్ చేయాలి. Explain Kelvin cycle. 4th chapter photosynthesis and higher plants. 31 question. Explain the reaction of Krebs cycle. 5th chapter respiration in plants. 32 question. Explain briefly the variation process of recombinant DNA technology. 11th chapter biotechnology principles and processes. Biotechnology and its applications. 33 question. Write brief essay on microbes in sewage treatment. 14th chapter microbes in human welfare. ఫ్రెండ్స్, మనం చూసుకుంటే మనకు సెక్షన్ బిలో 8 క్వశ్చన్స్ వస్తే 2 మార్క్స్ 2 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి. సెక్షన్ బిలో 14 క్వశ్చన్స్ వస్తే మనం ఓన్లీ 6 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి. సెక్షన్ ఏలో 15th క్వశ్చన్స్ వస్తే మనము 10 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనము ఈ పేపర్ ఒక అనలైజింగ్ గురించి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక మనం పేపర్ అనలైజింగ్ గురించి పోదామంటే ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎన్నెన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయని ఇప్పుడు తెలుసుకోబోదాం. టీఎస్ బాటనీ చాప్టర్ వచ్చేసి నేమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ 2 మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, 4 మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, ఏ చాప్టర్ నుంచి 8 మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి అనేది తెలుసుకోబోదాం ఫ్రెండ్స్. థర్డ్ చాప్టర్ నుంచి ఎన్జిఎంలోకి వెళ్ళి
1 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఫోర్త్ చాప్టర్ నుంచి ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ 1 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 1 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అంటే మనకి ఫోర్త్ చాప్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. అంటే మన ఫోర్త్ చాప్టర్ నుంచి కేవలం వచ్చేసి 8 ప్లస్ 2 10 14 మార్క్స్ అనేవి మనకు ఫోర్త్ చాప్టర్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఫిఫ్త్ చాప్టర్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, దీనిలోకి వెళ్ళి వచ్చేసి మనకు 1 క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సిక్స్త్ చాప్టర్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ 2 మార్క్స్ 1 క్వశ్చన్, 4 మార్క్స్ 1 క్వశ్చన్, 8 మార్క్స్ ఏం రావు. నైన్త్ చాప్టర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్స్ 3 2 మార్క్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది. అంటే మనకి నైన్త్ చాప్టర్లో వచ్చేసి మనకు 2 3 జా 6 4 4 జా 16 రావడం జరుగుతుంది. 10th చాప్టర్ వచ్చేసి మాలిక్యులర్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. 11th చాప్టర్ వచ్చేసి బయోటెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్ 1 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 1 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. 12th చాప్టర్ వచ్చేసి బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ 1 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 1. 14th చాప్టర్ వచ్చేసి మైక్రోబ్స్ ఇన్ ఉమెన్ వెల్ఫేర్, దీంట్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అని రావడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మనం పాస్ కావాలంటే మినిమం మనం ఏ చాప్టర్ చదవాలంటే నైన్త్ చాప్టర్ నుంచి మనకు 22 మార్క్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే మనం ఈ 9th చాప్టర్లో మనము ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ మాత్రం చేయండి ఫ్రెండ్స్.